Hello dear students, welcome back to our channel. Today we will see capital budgeting. What is capital budgeting? Capital budgeting refers to the process of making decision regarding capital investment in fixed assets such as machinery, land and building, furniture, etc. That means what? Company future growth కోసం బిల్డింగ్ లేదంటే మెషినరీ ఆర్ ఎక్విప్మెంట్ లాంటి అసెట్స్ పైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అంటే ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి, ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వల్ల ప్రాఫిట్ వస్తుందా రాదా, అలాంటి విషయాలపైన డిసిషన్స్ తీసుకోవడమే క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ 5 lakhs పెట్టి ఒక కొత్త మెషిన్ కొనాలని అనుకుంటుంది. ఆ మెషిన్ వల్ల వచ్చే ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, దట్ మీన్స్ ప్రాఫిట్స్ అన్నింటినీ క్యాల్కులేట్ చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలా వద్దా అని నిర్ణయించుకుంటుంది. అదే క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ కామన్ టెక్నిక్స్ గివెన్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. సో వీ హ్యావ్ 2 methods or 2 techniques of capital budgeting: traditional method, modern method. So under traditional method, here we have payback period method, accounting rate of return. So what is payback period method? It will measure how long it takes to recover the initial investment. So మనం పెట్టిన అమౌంట్ మనకి ఎప్పుడు తిరిగి వస్తుంది, సో అది క్యాల్కులేట్ చేయడమే పే బ్యాక్ పీరియడ్. మనం పే చేసిన అమౌంట్ ఎప్పుడు బ్యాక్ వస్తుందో క్యాల్కులేట్ చేయడమే పే బ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్. ఓకే, సెకండ్ వన్ అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో వాట్ ఈస్ ద అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ పైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడం వల్ల ఎవ్రీ ఇయర్ యావరేజ్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది, అది యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఎంత % తో ఈక్వల్ అవుతుంది అని క్యాలిక్యులేట్ చేసేదే అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అవర్ ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ 1 lakh, అవర్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్ ఈస్ 20,000. సో ఈ 20,000 అనేది ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఎంత % తో ఈక్వల్ అవుతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు మోడర్న్ మెథడ్స్. Under modern methods, we have net present value method, internal rate of return, profitability index. First one, net present value method. So we can say NPV. It calculates the present value of future cash flows. Okay, and internal rate of return, IRR. IRR. So what we should find out here? We find here expected rate of return on investment. Profitability index, PI. Compares the present value of future cash flows to the original investment. Okay, so these are the methods or techniques of capital budgeting. For theory purpose, it's very important, as well as problematic point of view also very important. From these methods, you will get one question in the final exam, compulsory. If you prepare this question, techniques or methods of capital budgeting, it will help you short answers as well as long answers, theory and problems. Here first method is payback period method. So already I told you what is payback period. The payback period is defined as the time required for recovering the initial investment in a project from operations. So initial investment means మనం ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసామో ఆ అమౌంట్ ఎప్పుడు బ్యాక్ వస్తుంది అని క్యాల్కులేట్ చేయడమే payback period method. So how to calculate this payback period? PBP, payback period method. So how to calculate? See, calculate net profit before depreciation and after tax. That is cash inflows. First step is we need to find out the cash inflows. If you have cash inflows, okay. If there is no cash inflows, we need to find out. Second step, if annual cash inflows are uniform or equal. So మనకు వచ్చే రిటర్న్ అనేది ఈక్వల్ అమౌంట్ అయితే, ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ అమౌంట్ అయితే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డివైడెడ్ బై యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. Or else, if annual cash inflows are unequal, every year we are receiving different amount, like this year 10,000, next year 20,000, coming up year 30,000. Likewise, if you have inflows, then we will use this formula. So what is that formula? Payback period is equals to number of years before recovery of original investment plus original investment minus cumulative cash inflow before recovery of original investment divided by cash flow during the year of payback. So if you want, take a screenshot for these formulas. Okay, let's start one example question. Here we have example. A project requires an initial investment of rupees 1,20,000 and yield annual cash inflows are 40,000 for 7 years. What is the payback period? Here we need to find out payback period. Okay, so if you want to calculate payback period, we have 2 formulas. So what are the formulas? If your inflows, cash inflows are equal, we will use one formula.
cash inflows are unequal, we will use other formula. So here see, annual cash inflows are 40,000 for 7 years. So every year 40,000 we are receiving. So that it is every year same amount we are receiving. So that it is equal cash inflows. So first formula is applicable. Original investment divided by annual cash flows. Annual cash inflows. So what is the original investment? 1,20,000. And what is the annual cash inflow? 40,000. So 1,20,000 divided by 40,000. See here, payback period is equals to original investment divided by annual cash inflow. 1,20,000 original investment divided by every year we are receiving 40,000, that is cash inflow, that is 40,000. 1,20,000 divided by 40,000, you will get 3 years. Okay. One more example, a project requires 25 lakhs as initial investment and it will generate annual cash inflow 5 lakhs for 8 years. Calculate payback period. So here given original investment 25 lakhs and annual cash inflow 5 lakhs for 8 years. So every year we are receiving 5 lakhs. So what is the payback period? So మనం పెట్టిన 25 lakhs మనకు బ్యాక్ ఏ ఇయర్ లో వస్తుంది, ఎన్ని సంవత్సరాలకు వస్తుంది. ఓకే, సో every year same amount we are receiving means first formula is applicable. Original investment divided by annual cash inflow. So 25 lakhs original investment and cash inflow 5 lakhs. 25 lakhs divided by 5 lakhs. You will get 5 years. 25 lakhs divided by 5 lakhs, you will get 5 years. Okay, very easy to calculate. Next question. A industry is considering investment in a project which cost 6 lakhs. The cash flows are 1,20,000, 1,40,000, 1,80,000, 2 lakhs, 2,50,000. Calculate payback period. So our cash inflows are uneven. So if you have uneven cash inflows are there, then we will use second formula for the calculation of payback period. So what is the second formula? Payback period is equals to number of years before recovery of original investment plus original investment minus cumulative cash inflow before recovery of original investment divided by cash flow during the year of payback. So for this you required cumulative cash inflows column. Okay, let's see how to calculate. Here we need to take year cash inflows. So years cash inflows given in the problem itself. How many years are there? 1, 2, 3, 4, 5. So in the solution you need to take first column years. Then cash inflows. Given cash inflows you need to copy here. Okay, so one more column you require to calculate payback period if it is uneven cash inflows. Okay, so what is that extra column? Cumulative cash inflows. How to calculate cumulative cash inflows? First value should be as it is 1,20,000. Then 1,20,000 is added to second cash inflow. 1,20,000 plus 1,40,000. How much? 2,60,000. So these two values are added. 2,60,000. This 2,60,000 is added to third year. 2,60,000 plus 1,80,000, 4,40,000. Then 4,40,000 is added to 2 lakhs. Then you get 6,40,000. 6,40,000 to 2,50,000. Then you will get 6 lakhs. Then you will get 8,90,000. Okay, so likewise you need to find out cumulative cash inflows column. So after that you need to apply formula. So what is our formula? Payback period is equals to number of years before recovery of original investment. So మన ఒరిజినల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవరీ చేసుకోక ముందు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి, హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆర్ దేర్. సో చెక్ ఇన్ ద క్యుములేటివ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కాలమ్. సో 6 lakhs ఎక్కడ వచ్చింది? 6 lakhs 4th year లో వచ్చింది. బిఫోర్ రికవరీ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆర్ దేర్? 3 years. సో దట్ we need to write here 3 years. Okay, plus original investment. What is our original investment? 6 lakhs minus cumulative cash inflow before recovery of original investment. So cumulative cash inflow before recovery of original investment. So 6 lakhs receive చేసుకునే కంటే ముందు cumulative cash inflow ఎంత ఉంది? 4,40,000. Okay, divided by cash inflow during the year of payback. Cash inflow during the year of payback. So ఏ ఇయర్ లో మనం పెట్టిన అమౌంట్ బ్యాక్ వస్తుంది? 4th year లో 6,40,000 వస్తుంది. ఎక్సెస్ అమౌంట్ వీఆర్ గెట్టింగ్. ఎస్, సో 6 lakhs ఎక్కడ వస్తుంది? 4th year లో. సో దట్ రిలేటెడ్ టు దట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో హౌ మచ్? 2 lakhs. Cash inflow during the year of payback. Okay, so 3 years plus 6 lakhs minus 4,40,000, how much? 6 lakhs minus
4,40,000. 1,60,000. 1,60,000 divide by 2 lakhs. Divide by 2 lakhs. How much? 0.8. So 3 plus 0.8, that is equals to 3.8 years. So our payback period is 3.8 years. See here. Okay. Take a screenshot. So if you want payback period formula, go back to video. Okay. Thank you for watching.